բարբերաբար աջակցություն եք հայտնում Հայաստանին, Արցախին, այսօր այստեղ է Գրիգորի Խաչատուրովին աջակցելու համար։ Կխնդրեմ նշեք ըստ ձեզ ինչու են 2018 թվականից հետո իշխանությունները բարբերաբար թիրախավորում այնպիսի ինստիտուտներ, ինչպիսին բանակն է, ինչպիսին եկեղեցին է։ So, why do you think the current government continuously targets the institutes such as the church, such as the army? Well, you can find your answer if you just drive around the country and see what their priorities are on the ground. Կարող եք այդ պատասխանը ստանալ, եթե ուղղակի վարեք ձեր մեքենան քաղաքով ու տեսնեք, թե որոնք են նրանց պրիորիտետները։ We were just in Gyumri and I could see that they have built a new superhighway from the border with Turkey at the same time as our road to Iran looks like the surface of the moon. Մենք Գյումրիում էինք եւ տեսանք, որ Գյումրիից Երևան եկող ճանապարհը շատ լավ ու հարթ ճանապարհ է, մինչդեռ Պարսկաստանի հետ ճանապարհը նման է լուսնի մակերեսի նման խորտուբորդ է։ They're not only attacking these institutions you named, but also the diaspora and those who are working hard abroad. We just all saw what Phashinian said to this gentleman from Artsakh in Czech Republic. I was just this morning at a funeral for one of my role models, who was a repatriate from Lebanon. Մենք տեսնում ենք, որ ոչ միայն ձեր նշված ինստիտուտներն են թիրախի տակ, այլ նաև Սփյուռքը, տեսակ թե Չեխայում ինչ ասեց Փաշինյանը այդ արցախցի երիտասարդին, որ ինքն է հանձնել Արցախը, եւ այսօր մենք աղավնո տեղափոխված աղավնո հայրենադարձված եւ աղավնո տեղափոխված մարդու թաղմանն ենք, որ շատ իմ համար կարեւոր մարդ է եւ արժանի է մեր հարգանքին։ This man, Varush Dumbalyan, his wife, his child, they came to Armenia, and it wasn't because of the war. They became because they wanted to live in their homeland. They moved to Aghavno. They were among the many people that were building Artsakh, that were building this Armenian land, and one of the people who was ethnically cleansed by Nikol Pashinyan's regime. Վարժանը, այս մարդը թաղումանն է ես այսօր, իր կինը եւ երեխան տեղափոխվել էին Հայաստան ու ապրում էին Աղավնոյում, Արցախում, այդ մարդկանցից էին, ովքեր որ ուզում էին ապրեն հայրենի հողում, ապրեցնեին ու վերակառուցել ու իրանց էթնիկ զտման ենթարկվեց Փաշինյանի ռեժիմի կողմից։ I was there the last 2 months in Aghavno, and I saw with my own eyes how it was the Armenian authorities who were dismantling all of our infrastructure, who were dismantling all of the water, electricity connection, the Viva Cell, and making it uninhabitable for Armenians. I would expect that from enemies, but I wouldn't expect that from an actual government that claims to have a civil contract with the people. Վերջին 2 ամիսը ես Աղավնոյում էի ապրում եւ ինքս էի տեսնում, թե ոնց հենց մեր իշխանություններն էին, որ մեր ապակազմավորում էին, քանդում էին մեր ենթակառուցվածքները, անջատում էին տվիվասելը, գազը, մատակարարումը, էլեկտրականությունը եւ այլն։ Ես դա կսպասեի թշնամուց, բայց ես չէի ակնկալի դա մեր իշխանություններից, ովքեր որ իբր թե քաղաքացիական կոնտրակտ պետք է ունենան պաշտպանության հիմունքներով քաղաքացիների հետ։ Varush was already very sick, and yet he moved back after the war with his wife and his daughter to work side by side with the mayor and all of the people that went back, and looking at what was done to him and so many families. And by the way, his wife said today, look what happened after Aghavno. This was his dream. Վարժանը, չնայած որ արդեն հիվանդ էր, տեղափոխվեց Աղավնո եւ Աղավնոյի քաղաքապետի հետ ուսուսի տված աշխատում էր, որ այն վերականգնեն, ապրեցնեն եւ զարգացնեն, ու իր կինն էլ այսօր թաղմանն էլ ասեց, տեսակ ինչ կատարվեց Աղավնոյի հանձնումից հետո, որովհետեւ այդ Աղավնոն վարժի երազանքն էր։ So what kind of message does it send to people like me who are Armenian, who come back to Armenia after the war to learn Armenian,
to be here in our homeland, to try to put in an effort. What kind of message does it send that the authorities are acting like a Vichy regime, genociding their own people, forcing them out of their homes? You can't even buy property in this country without knowing what Nicole is going to hand over next. Ինչպիսի հաղորդագրություն է դա ուղարկում Սփյուռքի հայությանը իմ նման մարդկանց, ովքեր որ ուզում են վերադառնան, ուզում են միգուցե այստեղ տուն կառուցել կամ հող առնել, բայց տեսնում են որ ովքեր որ այդ արդեն արել են, իրանց ցեղասպանության ու էթնիկ զտման են ենթարկում ու երբեք չգիտես թե որ մասը Հայաստանի հաջորդը կհանձնվի. Today we know, because they've announced it publicly, these authorities, that they are dismantling the army. They are withdrawing the army from the borders, and that's why the Azeris are controlling the entrance to the new road to Artsakh. So, and they are also today continuing to persecute one of our best generals, if not the best general, who defended Armenia successfully just a few months before the 2020 war. Եվ այս իշխանությունները հայտարարել են, որ իրանք բանակը հետ են քաշում ու իրանք կազմաքանդում են բանակը եւ հիմա հետապնդում են մարդու, ով որ արդեն հաջողության պաշտպանել է Հայաստանը Տավուշյան մարտերում, մեր լավագույն գեներալից մեկը, եթե ոչ լավագույն գեներալը. So we're living in a Vichy regime. It's our duty to be here today for the general. It was my duty to be there today at the funeral of Varouche. And it's my duty to be in the square today at 6:30 p.m. in Liberty Square to say that, no, we're not immune to what's happening. We oppose what's happening. And I believe there are many people, for every person who was gathered in the square the past 2 nights, I'm sure they know many people that if we were going to do real action on the ground, they would be ready because they know what's going on is wrong. Այնպես որ ես այստեղ եմ հիմա ու ես որովհետև իմ պարտքն է սատարել գեներալ Խաչատուրովի, իմ պարտքն էր գնալ Վարուժի թաղմանը եւ իմ պարտքն է այսօր 6-ին գնալ օպերա ի սոլիդարություն Արցախի ու ես վստահ եմ որ այսքանի օրը մարդիկ որ եկել են իրանք եթե իմանան որ մենք գործողության ծրագրեր ունենք ու գործողություն ենք անելու կգան որովհետև ցույց կուզենան ցույց տան որ մենք դեմ ենք եւ մենք չենք համակերպվում այս իրողության հետ